Right, in the previous class, we were talking about the second chapter of the novel. We completed nearly 2.5 pages. So this was where we stopped. As Jagan approached the statue, he felt a thrill, not at the spectacle of the enormous gentleman standing in a Napoleonic attitude, benignly surveying the history and fortunes of Malgudi in grand sweep. Jagan has ceased to notice the statue for 40 years now, but because he anticipated, Balaparutuna Puta, we already know the name of the son. Son is Mali. A glimpse of his son Mali on the other side of the statue. Now I told you that a statue is something with a pedestal. Pedestal can padamak or pilmiya hitavaratina thana. And on the top we have the statue. On the bottom or near the ground we have a, what do you call this? Steps, right? Things around the pedestal there are steps. And the pedestal had broad steps. Pedestal like a broad palal padipelak තියෙන වටේටම අමර වචන ලියා ගමු ඔයගොල්ලෝ නේද වගේම නවල් එකේම ලියා ගන්න, which served as a park bench for the young and the old of the neighborhood. Now this step was serving as a park bench. අර නිකම් මේක උද්‍යානයක තියෙන බංකුවක් වගේ මිනිස්සුන්ට වාඩි වෙන්න තැනක් හදනවා. So the young people and also the old people of the neighborhood කියන අසල්වැසි ප්‍රදේශවල අසල්වැසි තැන්වල මෙතෙන්ට වෙලා වාඩිලා ඉන්නවා. So among these neighbors we have pensioners. Pensioners කිව්වේ විශ්‍රාම ගිය කට්ටිය. Idlers. Idlers කියන්නේ කිසි වැඩක් නැතුව හේ කල් මරණ කම්මැලියෝ. Tired workmen. මහන්සියලා ගිමන් හරින මිනිස්සු. Sickly citizens. අසනීප වෙච්ච නාගරිකයෝ. The word citizen is here. You know that the word citizen is something connected with the city, town කියන එක. අපි දකින්න මල්ගුඩි කියන්නේ ටිකක් ලොකු නගරයක් කියන එකනේ. Advised by their doctors to inhale fresh air. වෛද්‍යවරු inhale කියන්නේ ආස්වාස කරනවා කියන එක, හුස්ම ගන්නවා කියන එක. When doctors say the patients to take some fresh air, so they come to this place, come to the statue, and they just sit there and spend some time inhaling the fresh air, sat facing east, west, north, and south on the steps. So it says that on all the four sides of the statue, we are having steps. Okay, අපිට පැති හතරෙම පඩිපෙළක් තියෙනවා. පියවර තියෙනවා. Now, in the earlier classes also, I told you that the statue is a symbol of British rule. මේ statue එක ලියා ගන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වෙනද වගේ පොතේ දාන්න ඕගොල්ලෝ දිනේ දාලා අද දවස් සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලෝ ලියන්න පුළුවන් කරුණු වශයෙන් වැදගත් දේවල්. A statue is a symbol of the British rule. සුද්ධ ගිහිල්ලා තමයි. But still the statue is there. I told you that though the British governors gave the independence to India, there was still the cultural or social or economical influence of British. Because තිබුණා European influence එක තිබුණා කියන එක. Okay, the students leaning on their cycles, ළමයි ස්කෝලේ යන ළමයි වෙන්න පුළුවන්, high school යන ළමයි වෙන්න පුළුවන්. You must know that in India, not like our country, there are high schools. ළඟ තියෙන high school එකක් කියන්නේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ටිකක් උසස් පාස් වලට යන මේ කතා බහක් තියෙනවා. Then for further studies you can go to a university like thing.
Students leaning on their cycles, ළමයි bicycle වලට හේතු වෙලා formed a group on the southern steps. ජගන් දකින්නවා දකුණු පැත්තට වෙන්න ළමයි කණ්ඩායමක් ඉන්න bicycle වල වාඩි වෙලා හිටගෙන කට්ටිය bicycle වලට හේතු වෙලා ඉන්නවා. All dressed in tight trousers and colorful shirts. ඒගොල්ලෝ ඇඳගෙන හිටියේ tight trousers. Tight කියන්නේ ඇඟට ටිකක් ඇලුණු කියන එක. හිර වෙච්ච කලිසා. And you know that in different times of history, there were different costume cultures. ඒ කියන්නේ මේකට costume culture එකක් කියලා. costume කියන්නේ ඇඳුම්, වස්ත්‍රාභරණ කියන එක culture එකක් සංස්කෘතියක් තිබුණා. And certain part of the history, they wore tight trousers. Then in certain parts, they wore baggy trousers. Then 1970s වල ඊට කලින් කාලේ 50 60 වගේ කාලේ යනකොට ඔන්න එනවා baggy trousers ටිකක් අර පහලින් කකුල ලොකු වෙච්ච ඒවා අඳිනවා. දැන් ඒක ආයෙ නැති වෙනවා. ඒ වගේ කාලෙන් කාලේ වෙනස් වෙනවා මේවා. But you have to understand that wearing tight trousers and colorful shirts is a European culture. It's a European culture. මෙතන තියෙන යුරෝපීය සංස්කෘතිය. Throughout the novel, you can see the symbols of European culture in this novel. නවකතාවේ අපි දකිනවා යුරෝපීය සංස්කෘතියේ බලපෑම ඉන්දියාවේ තියෙනවා කියන නැවත නැවත පෙන්නනවා. කලවමක් මෙතන තියෙන්නේ. So the students were there hotly discussing, කියන්නේ උණුසුම්ව. They were discussing something. They were discussing about film stars. ඒක කතා කරනවා චිත්‍රපට තාරකා ගැන. So that is something very common in India. ඒ කාලේ පව චිත්‍රපට තිබුණානේ. මේ 50 ගණන් වලනේ. It's very famous. India is very famous for the films and also for the actors. They can have a very big role in the society. So it is one of their favorites. The stars. චිත්‍රපට නළුනිලියෝ කියන්නේ එකක්. ඒ වගේම cricket. තව පිස්සුවක් මුතුවක් ඉන්දියාවේ. And fashions. ඔවුන් කතා කරන මෝස්තර ගැන. In dress and deportment. Deportment කියන්නේ හැසිරීම කියන එක. කියන්නේ අපි කොහොමද ඇඳුමක් ඇඳගෙන ගමන් කරන්නේ? අන්න ඒකට dress and deportment. How you behave when you wear a dress like that. වචන ලියා ගන්න. Jagan passed the statue on its north side. පුතා මොන පැත්තේද හිටියේ? පුතා හිටියේ දකුණු පැත්තේ, south on the steps. Jagan යනවා උතුරු පැත්තේ. This is something very important you to understand that. Now, in a novel or in a short story, there are certain things you are not telling directly. අපිට ඍජුව නොකියන දේවල් තියෙනවා. පුතා දකුණු පැත්තේ ඉන්නකොට තාත්තට ඒ පැත්තට යන්න පුළුවන්කම තිබුණානේ. හතර පැත්තෙම යන්න පුළුවන් තැනක් නෙමේක. තාත්තා යන්නේ උතුරු පැත්තේ. You know that south and north are two opposing directions. උතුරු දකුණු කියන්නේ පරස්පර දිශාවන් දෙකක්. So here we can understand there is something distracting between father and son. මේ කතාවේ පළවෙනියටම අපිට කියනවා මේ නොකිය කියන්නේ එක. තාත්තා පුතා අතර මොකක් හරි ඈත්කමක්, දුරස්තකමක්. පුතා උතුරේ, පුතා දකුණේ තාත්තා උතුරේ වගේ. අර ඈතක් පෙන්වනවා මෙතන නේ. You can have a stomach and write in your note. So the son is on the south steps, father is going on the north side. So they are distracting. Distract can add the distract. යකි ඉංගියක් දෙන්නේ අපිට හරියටම කියන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා.
Okay, Jagan passed the statue on its north side so that he might not embrace his son. Now, he might not embrace his son. Embrace කියන්නේ අපහසුතාවයට පත් කරනවා කියන එක. ඒ මොකක්ද අපහසුතාවය? ඔන්න අපිට ගැටලුවක්යි. So we are being left with a certain question. Why was son being embraced? ඇයි පුතා එහෙම වෙන්නේ? අත්ත පුතා දැක්කම මොකක්ද තියෙන ගැටලුව? කියන පුංචි ප්‍රහේලිකාවක් අපිට පස්සල්ලයක් අපිට දීලා යනවා මෙතනදී නේ. But he liked to make sure. ඒ වුණාට තාත්තා කැමති to make sure that he was there. පුතා එතන ඉන්නවා කියලා දැනගන්න තාත්තා කැමති. කියන්නේ සම්බන්ධකම නැත්තේම නැහැ. සම්බන්ධකමක් තියෙනවා. ඒක නේ බලන්නේ ඒක නේ හොයන්නේ කියන එක. With a swift glance at the group, swift කියන්නේ වේගවත්, glance කියන්නේ බැල්ම. එකපාරම අර කණ්ඩායම දෙස තාත්තා බලනවා, ජගන් බලනවා. He spotted Mali. ඔහු දකින්න, ඔහු දුටුවා. He spotted. ඔහු දුටුවා Mali by the deep yellow of his shirt. Mali ඉඳගෙන හිටියේ තද කහ පාට ෂර්ට් එකක්. You know that it is deep yellow color is something flashy. Deep yellow color එක ටිකක් flashy color එකක්. gaudy color එකක්. දිලිසෙන හැට අමාරු color එකක් නේ. සාමාන්‍යයෙන් අඳින්න නැහැනේ කහ පාට shirts වල දැකලා නැහැ මට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේක. People wear red color. එක කමක් නැහැ. But if you think about India, so they are totally whitish or ash color. ඉන්දියා දකින්නේ මිනිස්සු අඳින්නේ කොකාගේ කලර් එක සුදු පාට කියන එක. ඒකට පරස්පර පාටක් තමයි මේ තියෙන yellow කලර් එක. ඒතර ආයි අපිට පේනවා මේ චරිතය කොහොමද කියලා මාලි බයිසිකලයක් පදින ඉස්කෝලේ යන කොල්ලෙක් නේ තරුණෙක් කහ පාට වගේ පාටක් අඳින නේ ටිකක් ගෝඩි කලර්ස් අඳින වර්ණවත් පාට තියෙන මිනිස්සෙක්. And the brief glimpse තාත්තා ගොඩක් කළ බලන්න ගියේ නැහැ තාත්තා. brief කෙටියෙන් තමයි glimpse එකක් උන්චි බැල්මක් glimpse කියන්නේ පොඩි ඡායාවක් අහු වෙනවා මාලිගේ. පුතා ඉන්න දැක්ක තාත්තා filled him with joy. තාත්තා ජොලි සතුටින් කියන එක. He tiptoed away looking elsewhere. එක තිරි ගහ ගන්න ඕගොල්ලෝ මේ කිය කතාවලට. බලන්න එතනත් අර මම කලින් කියපු කතාවට north south කතාවට කතුවරයා තව support කරනෝනේ. for the concept of north and south difference. Here also the author is giving us some certain clues. Jagan tiptoed. Tiptoed කියන්නේ කකුල් දෙක යහඬ එන්නේ නැති වෙන්න හොරෙන් ගමන් කරා. හිමින් ගමන් කරා. Looking elsewhere. මෙන්න පැත්තක් බලාගෙන. ආයි මේ පේන distraction එක. මොන්චි attack එක තාත්තගේ පුතාගේ මොකක් හරි. So you can understand this one when we continue in the novel. The problems between father and son, the problems of generations, කතා කරන ඉස්සරහට. Muttering to himself irrelevantly. තාත්තර මුමුණ ගන්නවා muttering irrelevantly කියන්නේ නොගැලපෙන ලෙස. ඒ කියන්නේ එතන එහෙම හිතන්න එහෙම කතා කරන අවස්ථාවක් නැහැ හිතත් එක්ක හරි. poor boy let him be. අසරණ කොල්ලා. දැන් poor කියන්නේ දුප්පත් නෙවෙයි අසරණ කියන එක. We are not sure why was he poor in this condition. Probably he is not without money. Father is a wealthier person. Or maybe because of other reasons. We are not sure about those reasons yet. He was very proud of his son's height, weight and growth. Jagan godak ආඩම්බරෙන් හිටියේ අභිමානයෙන් හිටියේ පුතාගේ උස බර වර්ධනය ගැන. There are others තව කට්ටිය ඉන්නවනේ. තව ළමයි ඉන්නවනේ. But he stands out from among them. ඒ ළමයි අතරින් මෙයා උසට පේනවා. Stands out from among them. Wonder ඒ වගේම ජගන් හිතුවා wonder what God has in store for him. Jagan was thinking about the son. What would he do when he was grown up? Once in the future, would he become a doctor or engineer or what, a lawyer or a clerk, anything? මාලි පුංචි ළමයෙක් නෙමෙයි මාලි උසස් පෙළ කරනවා වගේ ළමයෙක් මේ කතා කරන්නේ. Still schooling.
in the higher classes. Again, the concept of God is here. අපි දකින මෙතන ආයි God කියන වචනය එනවා නේද? God has in store for him. දෙවියන් වහන්සේ. Again, a concept of India. God is a concept of India, or the religious concept. මෙතන තියෙන ආගමික සංකල්පයක් දෙවියන් කියන එක. ඒක ගොඩාක් දුරට බටහිරත් තිබුණා. But the British or the Europeans do not believe that God can do you a favor in this earthly life. මේ ජීවිතේ එහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. But in India, they believe of it. Even in Sri Lanka, we believe of it. The gods can do miracles. අපි විශ්වාස කරනවා නේක. ඉන්දියාවේ අම්බානක් දෙවිවරු ඉන්නවා. කෝටි ගණන් දෙවිවරු ඉන්දියාවේ ඉන්නවා. He reflected, reflecting ආවර්ජනය කරනවා, හිතා බලනවා කියන එක. Thinking again and again like that. Must give him more time. කොල්ලට තව ටිකක් කාලෙ දීලා බලමු අපි. Must he give him more time? Okay. Now you can see here in the first chapter of the novel the character interactions. අපි කතා කරන පොතේ character interactions කියලා එකක්. චරිත අන්තර් සම්බන්ධතාවය කියන එක. ඒ කියන්නේ නවකතාවක චරිත එකට එකතු කිරීම කියන එක. So throughout the novel, we have character interactions. Character sambandha, maybe two characters, maybe more than two characters, or it may be a character with a character. Charitya tamange hitat ekka tiyena ගනුදෙනුවක් වෙන්න පුළුවන්. කතාවක් කෙටි කතාවක් කියන්නේ මේ වගේ අන්තර් සම්බන්ධතා තියෙන දෙයක්. The first unit or the first chapter, we saw that there was a interaction between Jagan and Kasi. දැන් දකින්න අපි ඒ interaction එක ගොඩක් වෙලාවට ගියේ. So here we have the interaction between Jagan and Mali, the father and son mainly. ඒ තුලින් අපි ඉගෙන ගන්නවා. දෙන්න කොහොමද? වටපිටාව කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා. Must give him more time. He reached home, his thoughts still hovering about his son. Hovering කියන්නේ සැරිසරනවා කියන එක. තාමත් ඔහුගේ සිතුවිලි තමන්ගේ පුතා ගැන තමයි තියෙන්නේ. හිත ඉන්නවා. So from the moment Jagan was out of his shop, he was thinking different things. He was thinking about his book, Raj, Dr. Krishna, all these things, the path, the road, all things, and the beggar, vagrant like things, the problem of begging. Now he is thinking about his son. So මේ තියෙන thoughts, සිතුවිලි මිනිසුන්ගේ. He let himself into the house. ගේ ඇතුළට ගියා. Switch නියම ලේසි. මේ ලොකු අමාරු දේවල් නෙමෙයි. මෙයාගේ කරපු events ටික තියෙන්නේ මෙතන. Event flow එකක් තියෙන්නේ. සිදුවීම් ටිකක් ගලාගෙන ගිය විදිය. He let himself into his house, switched on the light in the front room, took off his upper cloth. ලේසි නෝකලටනේ. කමිස ගැලෙව්වා. Hung it on a nail in the wall. බිත්තියනයක් ගහලා තිබුණා ඒකේ එල්ලුවා. Took off his jibba එක ගලවලා thrust කියන්නේ එබුවා. It into a basket for tomorrow's wash. හෙට හොදන ඇඳුම් ගොඩේ ඒක ඔබලා තිබ්බා basket එක. Now methodical අපිට පේනවා ක්‍රමිකයි කියන එක ඔහුගේ පිළිවෙලක් තියෙනවා. Jagan is a methodical character. ඔහු ක්‍රමානුකූල චරිතයක් පිළිවෙලක් තියෙනවානේ. මම හිතන්නේ ඔහු සමහර වෙලට upper cloth එක අනිද්දා අඳිනවද දන්නේ නැහැ. දවස් දෙකක් පාවිච්චි කරනවද දන්නේ නැහැ. ඒක හොදන්න දන්නේ නැහැනේ. We are not sure about it, but he was washing his jibba. So there's a separate basket for the tomorrow's wash also. He passed through the ancient house. Now we know that he was living in the ancient house. The ancient house කියන්නේ මහගෙදර කියන එක. ඒක මහගෙදරක් වෙන්නේ අපි නෙවෙයි නම් හැදුවේ. ඔයාගේක් හදනවා ඒක මහගෙදර නෙවෙයි. ඔයා උපන් ගෙදර තමයි මහගෙදර. නැත්නම් ඔයා හැදුණු වැඩුණු ගෙදර තමයි මහගෙදර. Something built by your parents. That is what you call ancient house. The ancestral house. අපි කියන්නේ ancestral මුල් ගෙදර මහගෙදර කියලා.
So he was passing through the ancient house through its triple series of open courtyards. Now here we are having certain information about the house. Triple series of open courtyards. Triple series. කොටස් තුනක් තියෙනවා. Triple open courtyards විවෘත මිදුලවල් තුනක් තියෙනවා. කියන්නේ දොරක් අරගෙන ගියාම ඉස්සෙල්ලාම හම්බ වෙනවා ආයි මිදුලක්. එතනින් තව ඇතුළට යන්න පුළුවන්. එතනින් ගියාම ආයි මිදුලක් හම්බ වෙනවා. එහෙම ගියාම තව දොරක් අරගෙන ආයි මැද මිදුලක් තියෙනවා. So that's the normal pattern of Indian houses. ඒක ඉන්දියානු ගෙවල් වල සාමාන්‍ය රටාවක් විස්තර කාලේ. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කොහොමම ස්කෙච් කරොත් ඔයගලන්ට මේක ගේ වටේ නම් මොනවම දෙයක් කියන්නේ. Draw that one. This is the full house. Something like this. So this white color symbolizes the courtyards. So the part in pennana me courtyard කියන එක. 1 2 you have 3 like this. රතු පාටින් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැන් කාමර වෙන්න පුළුවන්, කුස්සිය වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේ තැන් නේ. එතන මැද මිදුලක් තියෙනවා. This is the central courtyard. මේක තියෙනවා මේ ලංකාවෙත් මේක මේ රජමාලිගාවල තිබුණා තියෙනවා ඉස්සර කාලේ. Central courtyard එක, middle courtyard එක, outer courtyard එක. ඒ වගේ triple series courtyard එක. So this is something like that. Now this symbolizes the luxuriousness. මේක පෙන්නනවා සුඛෝභෝගීත්වය කියන එක, wealthiness කියන එක. ජගන්ගේ ගෙදර තිබුණු courtyard තුනක් තියෙනවා කියන්නේ courtyard එක අනිවාර්යයෙන්ම අහස පේන courtyard එකට ගියාම වැස්ස වැටෙනවා, වතුර වැටෙනවා, ඒ වගේ හදපු දෙයක් මේක. Now having 3 courtyards means it ought to be a house with many members. ගොඩක් කාමර තියෙන ගෙදරක් මේක. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා ඉන්දියාවේ. එහෙමනේ ඒගොල්ලන්ගේ extended families තිබුණේ නේ. පවුල් කියන ඒවා. He passed through the ancient house through its triple series of open courtyards and corridors. Reached the back corridors වලින් ගිහිල්ලා, courtyards වලින් ගිහිල්ලා ගෙදර පිටුපස්සට මිනිස්සු එනවා. Lifted the crossbar. Crossbar කියන්නේ හරස් දණ්ඩ කියන එක. දොරක් වහන්න භාවිතා කරන, දොරක් අගුළු දාන්න භාවිතා කරන හරස් දණ්ඩ, හරස් පොල්ල කියන එක. ගොඩක් ගෙවල් වල තාම තියෙනවා මේක. එදරක දොර ඇතුලෙන් වහන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මේක නේද? Lifted කියන එක ඇසෙව්වා and let it down gently. එක හිමීට පහළට දැම්මා. He stood for a moment gazing at the stars. Now he could see the stars. එතනින් ගියාම තරු පේනවා. එළියේ අහස තරු. He was standing there gazing at the stars. තරු දිහා බලාගෙන මනුස්සයා ඉන්නවා. Enthralled. Enthralled කියන නිමග්න වෙලා. දැඩි ආසාවෙන් නිරත වෙලා කියන එක enthralled. තේරුණියමු? Enthralled at the spectacle of the firmament. Spectacle කියන්නේ දර්ශනය කියන එක. Firmament කියලා කියන්නේ අහසේ පේන තරු. ආකාශ වස්තු වගේ අර්ථයක් එන්නේ මෙතන. Firmaments කියන්නේ ගිනි කෙලි වගේ දෙයක් නේ. ආසිරින් ගිනි කෙලි නෑ මේ කතා කරන තරු ගැන. Jagan was thinking, one still wonders. අපි තාමත් හිතනවා, අපි තාමත් පුදුම වෙනවා. He told himself, ඔහුටම කියා ගන්නවා. But the problem remains. ප්‍රශ්නේ තාමත් එහෙමම තාම උත්තරයක් හම්බෙලා නැහැ. Who lives in those? කවුද ජීවත් වෙන්නේ වගේ? We are probably glimpsing. නිසකවම අපි glimpsing. Glimpse කියන්නේ දකින්නේ the real heaven. මේ සැබෑ දිවි ලෝකෙ වෙන්න ඇති. And don't know it. අපි ඒක දන්නේ නැහැ. Probably all our ancient sages කියන්නේ බුද්ධිමතුන්
අපේ පැරණි බුද්ධිමුතුන් looking down at us. ඔය තරුවල ඉඳගෙන අපි දිහා බලාගෙන ඇති. What are those constellations? ජගන් හිතනවා අර තරු රටා. Constellations are star patterns. අර තරු රටා මොනවාද කියලා ජගන් හිතනවා. Constellation දන්නේ නැත්නම් ලියා ගන්න වචනේ. He couldn't be clear about them. ඔහුට ඒ දකින්න තරු රටා ගැන ලොකු පැහැදිලි කමක් නැහැ. It's astronomy. Astronomy means studying about the stars and the universe. Astronomy කියන subject එක නේද? Was limited. ඔහුගේ ඒ දැනුම සීමා වෙලා තිබුණේ to the location of the pole star. Pole star එක ගැන ඔහු දන්නවා. ද්‍රව තාරකාව. From Orion's belt එක තියෙන Orion belt එකේ තමයි pole star එක තියෙන්නේ. Or sword. නැත්නම් කඩුවේ. යාර ෂුවර් එකක් නැහැ මේක. මොකද්ද belt එකේද sword එකේද තියෙන්නේ Orion ගේ කියලා ෂුවර් එකක් නැහැ. or some such point ඒක ඔය තැනක තියෙනවා කියලා මනුස්සයා හිතනවා ඒක. කියන්නේ යාගේ limited කියන එකනේ. For which knowledge he had been awarded a second class badge many years ago when he was a Boy Scout. ඉස්කෝලේ කාලේ when he was schooling he was a Boy Scout. For that knowledge of the pole star and Orion's belt එච්චරයි හම්බෙන්නේ දැනුම හම්බුනේ යාට. කියන්නේ ලොකු දැනුමක් හම්බෙලා නැහැ. ඒකටත් යාට second class badge එකක් තියෙනවා කොහොම හරි scouting වලත්. But that knowledge did not develop from that point. But we can understand that he's having a habit of looking at the sky. He's having the habit of watching the stars and trying to identify them. Again, we can see the connection between the nature and Jagan. Jagan saha sabadha mataratin bendima aipena ho sabadha midino කියන මේ කියන්නේ. So throughout the novel, you can understand that the naturalistic condition of Jagan. Jagan ගේ තියෙන ස්වභාවිකම සංකල්පය කියන එක ස්වභාවික தත්ත්වය අපිට නව කතා තුළ දකින්න පුළුවන්. For all the million stellar bodies sparkling, million ගණන් stellar තාරක වස්තුන් ආකාශ වස්තුන් stellar bodies කියන්නේ sparkling බබලෙනවා. As far as Jagan was concerned, Jagan ගැන හිතනකොට concern කියන්නේ අපි Jagan ගැන සලකලා බැලුවොත් there might not be more than the two he had been taught to identify. They might not be more than the two. ඔහු දන්නේ දෙකයි. ඔහු දන්නේ මේ Orion belt එකයි pole star එකයි ඔය විතරයි දන්නේ. ඊට වඩා වැඩක් නැහැ ජගන්ට අනිත් ඒවා ගැන මොකුත් දන්නේ නැහැ කියන එක. නේ? So he was taught to identify only two stars in the sky. සබාන මේ දැනුම කියන එකේ limitedness කියන එක. සමහරවිට ඔහුට දෙකටම ඉස්කෝලේ යන්න බැරුණාද අපි දන්නේ නැහැ තාම මේක බලමු පස්සේ. කොහොමරි scientific පැත්තෙන් යට හම්බෙච්ච knowledge එක අඩුයි කො. එහෙම දෙයක් තියෙන්නේ. So අහස්තරු දහස් ගණක් තියෙනවා. So there are millions of stars on the sky. So when you go out in the night, you can see the sun. Out of those millions of stars, Jagan knows only two stars. අපි දකිනවා ජගන්ගේ චරිතය කියන එක contract කරනවා. Contract කියන අකුලවනවා කියන එක. Expand කියන්නේ පළල් කරනවා. Contract අකුලවනවා, හකුලවනවා කියන්නේ පොඩි කරනවා. දැන් ඔය අහස තියෙන තරු ඔක්කොම ගැන දන්නවනම් අම්මා ඔය මාර පොරක්නේ. එහෙමනේ කියන්නේ. ඒතර ඔය අස්තර ලක්ෂයක් තියෙනවා නම් 50000 ගැන දන්නවනම් ඔය පොරක් ඒත්වා ලොකු කෙනෙක්. පුංචි කියලා කියන්න බෑ අපිට. දන්න තරු එකක් ගන්න දෙකක් ගන්න. ඔයා සුළු චරිතයක් සුළු කෙනෙක් ඔයා. ජගමුත් පොඩ්ඩක් පහත් කළා තමයි මේ කතා කරන්නේ. මොකක් කර හේතුවක් නිසා. In addition to the Orion and the pole star, he often noticed an extraordinarily lively firework in the sky. Orion saha Orion කියන්නේ Orion තරුපන්තිය, pole star දේවතාරකාව. ඒ දෙක අමතරව ඔහු දකින්න දෙයක් තියෙනවා. නිතරම දකින්න දෙයක්. Often කියන වචනේ බලන්න මෙතන often. So he's having the habit of looking at the sky. හැමදාම රැට ආස දිහා බලන එක මනසගේ පුරුද්දක්. So he was seen an extraordinarily lively firework. අසාමාන්‍ය ලෙස සජීවමාන lively
ජීවමාන තරුවක් හරි මොකක් කර දෙයක් දකින්න ආකාශ වස්තුවක් අහස දකින්න. which sometimes stood poise කියන්නේ රැඳී පවතිනවා කියන එක. එල්ලීගෙන ඉන්නවා. We sometimes stood poised over the earth in the westerly direction. සමහරවිට බටහිර අහසේ මේක දකින්න පුළුවන්. යා සමහරවිට මේක Venus කියලා කියනවා, සමහරවිට Jupiter කියලා කියනවා මෙයාට. You know that Venus and Jupiter are two planets. එයා දන්නවා මේක planet එකක් කියලා දන්නවා, ග්‍රහ ලෝකයක් කියන එක. But he's not sure about it whether it was Venus or Jupiter. Never been sure. කවදාවත් එයාට ඒක ගැන විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. But admiring it. Though he was not knowing about Venus and Jupiter. We are admiring it. රහසේ පේන කිසිම තරුවක් ගැන දන්නේ නැති වුණාට අපි ඒවා කොයිතරම් විඳිනවද කියලා මේ කියන්නේ. But admiring it unreservedly. Unreservedly කියන්නේ කිසිදු පැකිලීමක් නැතුව කියන එකනේ. කිසිදු දුකක් නැතුව admire කරනවා, අගය කරනවා කියන එක. And feeling proud that he was also a part of the same creation. ඔහුට ආඩම්බරයක් දැනෙනවා. ඔහු මේ මහා විශ්වයේම කොටසක් නේද කියන්නේ. Look at the philosophical idea of Jagan. බලන්න ජගන් බුද්ධිමත් එකෙක්. يعني ජගන් මෝඩය නෙවෙයි. ජගන් යමක්කමක් තියෙන මිනිස්සෙක් සහ ඔහු universal character එකක්. විශ්වයට බෙදුණු චරිතයක්. මේ කියන්නේ. ඔහුට ආඩම්බරයි. ඔහු විශ්වයේම කොටසක් කියන එක. All this was habitual second of contemplation. Contemplation කියන්නේ ඒකාග්‍රතාවය, මානසික ඒකාග්‍රතාවය, මනසේ කල්පනාව. ඒක habitual එකක්. පුරුද්දට හැමදාම කරන දෙයක්. පුරුද්දට කරන වැඩක් මේක. Whenever he passed into the bathroom in the backyard. Backyard එකේ bathroom එකට යන්න කලින් එයා මේ වැඩේ කරනවා. අහස බලනවා. Okay, you can take 5 minutes. විනාඩි 5ක් දෙන්න. සමරි එක දැන් කරපු ටිකේ ගන්න පුතේ ඉක්මනට. ටොක් විතර කරන්නේ අපි නේ.